May gabi, maigsoon ko da sa Ginoo. Salamat sa Ginoo for this another Wednesday nga maayo siya sa atong kinabuhi. Ug salamat sa Ginoo nung another week nga magkainambanan na pud kita sa matag usa. Another week nga makapaminaw na pud kita sa iyang pulong. And before we go to our study, magampo na kita. Lord, thank you for this night. Thank you, Lord, sa mga pagkamayo. Thank you, Lord, for your sustaining grace sa matag usa, Ginoo. Ikaw Ginoo mag-bless sa mga pagtuon karon. Amo ang ginatugyan tanan sa ngalan ni Jesus ang manluwas. Amen. And may I request everyone to please turn your Bible in the book of 1 Peter. 1 Peter 1:16, a very common verse. 1 Peter 1:16. Akong basahon. Because it is written, be ye holy for I am holy. A very common verse. Kay gisulat kini, pagkabalaan kamo kay ako balaan man. And I would like to start a story. There was a boy who lost his father this early age. Nausa ka bata nga namatayan og usay og iyang papa sa sayo pa niya nga pagkabatanon. And the only remembrance of his father to him is his father's boots. Butas iyang papang usa ka remembrance. And these boots will remind him how hard worker his father is. And his father trained and raised a horses. And that is his only remembrance. The boots of his father. Nagapa-remind siya kung unsa ka hard worker iyang papa. Nagapa-remind siya kung unsa ka kagihan iyang papa. And as he was growing older, as he was growing old, his one desire, kabalo mo sa iyang usa ka desire, that he wants to be just like his dad. Nga gusto ko nga mahimong para sa akong papa. Ingon siya. And niabot na lang sa 80 mga igsoon. And that boots, ang butas are still too large for him to feel. It is too large for him to feel. Dako pa gihapon para sa iya, and he was not referring to that literal boots but the works of his father that reminds him through that boots. Ingon siya, bisang pag-unsaon ako pagkakugihan sa akong tibuok kinabuhi, di gihapon ko kaigo sa akong pagkakugihan para sa akong papa. Meaning, that boots, ang butas nga gina-represent ang kinaiya siyang papa. And we compare it in the holiness of God. And by the way, our topic for tonight is all about the holiness, the character of being holy. Balaan, a very common word. And our Father in heaven fills His character with holiness. Holiness of God is something we can't comprehend. Di nato matugkad o di nato masundog. That is the holiness of God. Why makasundugan ang mga igsoon? That is why R.C. Sproul said, the holiness of God affects every aspect of our lives. Everything, economics, politics, athletics, romance, everything with which we are involved. And the purpose of 1 Peter was to encourage Christians to face persecution. Kaysa ani nga panahon maigsuon, nagasuffer sila mga persecution. Mananingon si Peter gyud sa usa ka verse diha that they have to be sober-minded. They have to be watchful. Why? Because devils is around like a roaring lion. Morning nga panahon, they were suffering persecution. And maigsoon, being holy, ang pagkabalaan, simply means a life of being separated. Separate ka. Mo nang pagkabalaan ginadili na ingon nga balaan na sa holiness yun. That is why one of our teachers back in Bible school nangatana sa amuha, what is the definition of holiness? Unsa man gid ang holy? Unsa man gid ang balaan? Dagay among tubag perfect, sinless, pero yung tubag ingon siya, walay maka-define sa word nga balaan nga naman. Walay naka-experience ni ana bisan isa. Mo nang wala gyud, wa gyud maka-emulate, walay maka-comprehend sa word nga balaan. Pero sa atuang nga pagsabot, sa simple nga pagsabot maigsoon,
Ang word nga balaan, ang word nga holy diri, it means separated from what? From ungodly living, from immoral acts. That is why the challenge for tonight is this: we must obey the instruction in Scripture to follow or to pursue holiness, to pursue a separated life. We must follow the Bible nga gisulat sa ato. Kabalo mo maigsoon ang pagkabalaan dili na naturally, dili na inborn. Pagkatao nato balaan ta dili ing anay. Ug di nato na something nga makaya nato sa atong kaugalingon nga abilidad, di nato na makaya igsoon. Pero ang command sa Ginoo diri, we must be holy, for I am holy. And 1 Peter chapter 1 verse 16 will give us three biblical truths. Tulo ka butang why we must follow or pursue a separated life. Anong kailangan mo nato? First diha, because it was already commanded in the days of old. Akong balikon, because it was already commanded in the days of old. Meaning, gisulat na ni Old Testament pa lang, kana nga command, dili na bago. Manang niingon ang writer dito sa 1 Peter, because it is written. Pag muingon ka sa New Testament, it was written, meaning the writer referring back to the Old Testament. And nganong kailangan nato mo pursue separated nga life, a holy life? Why? It was already commanded in the Old Testament. Gikomanda ni sa Ginoo, akong basahon na sa Leviticus chapter 11 verse 44. For I am the Lord your God. Consecrate yourselves therefore and be holy, for what? I am holy. Same nga command sa 1 Peter and same sa Leviticus 11:44, and God the Father was referring to the Israelites. Ug balik ta sa sitwasyon sa Leviticus, ang kani nga chapter maigsoon ato makita diha ang balaod sa Ginoo regarding kung unsa atong ginakaon, ang ilang ginakaon, I mean regarding sa unsa ilang ginainom, regarding kung unsa ilang ginahikap. Yung imong basahon actually ang Leviticus chapter 11, makita nimo tanan ang balaod. Unsa imong pwede kaunon, unsa pwede nimong imnon, unsa imong pwede nga hikapon. And when in fact makita nimo diha nga kung sa verse chapter 11 sa Leviticus, when in fact kung muhikap kag patay nga hayop, meaning unclean ka for the whole day. Sabi no? Tiyaw mo na. Kita natay mga binuhi, natay mga usay, na yung mga matador sa mga lugar baboy. Siyempre ang baboy patay. Hikapon nimo na sa ilang nga panahon sa una, hikapon nimo usa ka hayop nga patay, meaning hugaw ka. And from morning till evening, mga igsoon, i-quarantine ka that time sila. Ing anak ka istrikto ang balaod eh. Ngano man, they were only telling those people, ilang lang ginapakita sa mga tao nga unsa ang Ginoo nga ilang ginasimba, ing anak kabalaan, to separate them from unclean things. And one of the purpose of the book of Leviticus, kabalo mo, is a law rendering a person unclean and deals about the law of worship. And there are 5 offerings nga gimension sa book of Leviticus. The burnt offering, the meal offering, the peace offering, the sin offering, and the trespass offering. They were all offerings. Na diha ang mag-offer kag usa ka karnero, ram, hayop. Pero kabalo mo unsa ang preparation sa pag-prepare anang offering danan? Dapat proportionate ang dunggan sa imong ihala, dapat same nga amount, kung unsa nga amount ang flour ang dapat nimo ibutang. Ing ana ang preparation nila eh.
Very perfect nga to the point nga dapat ang imong ihalad walay depekto. Sa unang nga panahon, may igsoon. Siguro kung ingana gyapong paagi nato karon, siguro kitang tanan way ambot asa ta makakita og mga hayop nga ingana nga way depekto. Sa unang nga panahon, dili ka muhalad, di ka pwede muhalad kung nay depekto imong ginahalad. It really represents how holy our God is. Ingana lang may gison. Ingana na pagrepresentar unsa kabalaan ng Ginoo. It was already commanded in the ancient times, in the days of old. Ang point na ko ani gison, same command from Old Testament to New Testament and from this present church, present times. Same command, Lord. Same command, mga igsoon. That we need to be holy. And they separate themselves from unclean things. We must do our part, as it was also a command for us. They separate themselves. And second is this, why we must follow or pursue a separated life. Because it was already commanded in the days of old. Second is this, because it was directly commanded to His children. Because it was written, be ye what? Be ye holy. Meaning we are being sanctified. Gipalahi na ta, gisiparar na ta mga igsoon. And sa panahon nga gi-acceptar nato si Jesucristo as personal nga manluwas, nagatuig ko sa tibok na akong kasing-kasing nga lahi na gyud ta. Siparar na gyud ta mga igsoon. Unang pag-ingon niya sa another translation, be ye holy for your Father which is in heaven is holy. Meaning, nag-refer yun siya, may kag-father gani, nag-refer siya sa iyang mga kaanakan, sa iyang mga linuwas, mga igsoon. And we have to set apart from unclean things. Unsa ang mga unclean nga mga butang? Ang kalibutan. Unsa ang mga butang nga nga dili makapahimaya sa Ginoo. Kung tinuod kang anak sa Ginoo, this command was directly commanded sa imo. Di lang kay sa New Testament, di lang sa time ni Peter, but it was commanded to all the Christians, to all the people who receive Christ as their personal Lord and Savior. Pero kabalo mo, Naison, ingon pa diri, before that, usa ka quotation ingon, if we could simply live in the light of our bodies being temples of the Holy Spirit, our daily life would be transformed. Akong balikon, if we could simply live in the light of our bodies being temple of the Holy Spirit, our daily life would be transformed. But transformed you. And why people don't agree? Nganong kasagaran mga igsoon? Nganong kung moadto ka sa kalibutan nga side, nganong ang pagkabalaan lain kina silang pangdungog. Mun kay kag holy gani, meaning sa ila nga pangdungog murag lain gayo, meaning basta lain kina sila. Relihiyoso kay ka, lain kina sila. Ngano man? Na yung mga realistic observation nato diri nga atong makita gid sa kalibutan karon. Anong di sila agree anong pagkabalaan? First, because it will give them a solitary life. Na solitary meaning kung balaan ka karon nga panahon, meaning ikaw na lang isa. Kung balaan ka karon nga panahon, meaning dili ka kasabay sa mua. Kung balaan ka karon nga panahon, meaning killjoy ka. Muna ang realistic nga observation nato sa kalibutan karon. If holy ka, you will have a solitary life, meaning you are alone. And tinuod ni Mason, tinuod ni especially sa mga estudyante. Estudyante nga naminaw karon. Muangkon gani kang Kristohanon ka sa eskwelahan, ginabuli ka. Muangkon gani ka nga Kristohanon ka, ginayag-ayagaan kanila. Mga igsoon, personal testimony, I am a son of a pastor. And back in high school days, because my father is a pastor, I am a Christian. Ginabuli nila eh. Kay kabalo sila dili mo sukol kay Kristohanon. That's why mo nang kumbalaan ka, it will give them a solitary life.
it will give them a solitary life. Pero katong mga nag-struggle og mga problema nga ani, ay mong kabala ka maigsoon, natay Ginoo, natay kaigsuunan diha sa sa Ginoo, sa Kristiyanon. Muna yung mga realistic observation nato. If balaan ka, if holy ka, and secondly, it will give you a sorrowful life. Meaning, lonely nga kinabuhi. Ano man? Ang imong mga barkada, ang imong mga kaubanan sa trabaho na dito nag-happy-happy sa kalibutan. Ikaw nakadiri, nag-uli ka kay tungod kay you are labeled as a Christian. You are labeled as a separated nga Kristiyanon. Para sa ima, lonely ka. But kita mga Kristiyanon kabalo mo, wala na mas fulfilling sa ato ang ignahimo. Ang mas fulfilling lang is kana ganing mas malipay ta kung naata diha sa realm sa Ginoo. Kung naata diha sa pagpangalagad sa Ginoo, wala na ta nagamatter kung unsang isulti sa ubang tao. Kung ginadespise ta nila, so be it. Kung ginadaog-daog na nila because we labeled as a Christian, so be it. Be ye holy, it was directly commanded to His children. To you. Sa ato mga Kristiyanon. And, mo lang niya, usa nga akong napansin sa mga young people karon. They will date an unbeliever. Why? Because they would like someone, gusto nila nga kanang unbeliever, ilang sangyawan, padulong kang Jesucristo. Muna ang mali ba? Mali nga perspective sa usang mayang people karon. Manguyab mi pastor. Manguyab mi unbeliever tapos among uyabon, among dalon sa simbahan, duwagan tag membro. Di ba? Muna ang wrong perspective eh. Pero klaro kayo sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Actually, we are always reminded by our senior pastor Ana that do not be unequally yoked together with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? Meaning, it tells us about a separated life. Meaning, separated na. We are in the light, they are in the darkness. Meaning, separated. And because we are commanded to be holy, to be separated, we must accept this command as commanded directly sa ato ang mga igsoon. Thirdly, and I will end up with this. First, because it was already commanded in the days of old. Second, because it was directly commanded to us. Third, because it is one of the moral attributes of our Father. Be ye holy for what? For I am holy, meaning referring to God the Father. Because ganun kailangan nato maging separated mga igsoon? Because it is one of the moral attributes of our Father. If you consider Christ as your Father, then if you consider Christ as your Father, mana sa akong ginaingon, kita nga mga anak biologically natay mga parents, gusto gyud ta nga mahimo nga pareho sa akong papa. Kung sa kakugihan akong papa, gusto ko nga mahimo akong papa, just like sa akong introduction gayon. And we have that spiritual Father. We have that Father in heaven nga dapat nato nga sundon. Man kag moral attributes ka, igsoon meaning ana decente, ethical, good, honest, honorable, just, upright, tanan nga positibo. That is the moral attributes of our Father. That's the moral attributes of our Father. And I would like sa usang commentator na gaingon, usa daw ka pinakalisod nga moral attribute sa Ginoo is being holy. Ngano man? Because anyone who desires to make an impact for God, or anyone who wants to work with God, must understand His holiness. You must understand His holiness. Kung gusto ka mo trabaho para sa Ginoo, you must understand His holiness. Ug mao ni ang pinakalisod sa tanan. Ang pagkabalaan. Ang love, God is love. Now we have love, we have peace, we have mercy, we have
righteousness. But holiness mo ni ang pinakalisod sa tanan mga igsoon. Gusto lang ako basahon na Exodus chapter 3 verse 3 to 5. And Moses said, I will turn aside to see this great sight, why the bush is not burned. When the Lord saw that he turned aside to see, God called to him out of the bush, Moses, Moses. And he said, Here I am. Then he said, Do not come near, take your sandals off your feet, for the place on which you are standing is holy ground. Ang imo nga ginatindugan, Moses, balaan ni nga lugar. Starting of the ministry of Moses, nga ni-engage siya sa bulaton sa Ginoo. Mga igsoon, our body is the temple of the Holy Spirit. Templo ni sa balang Espiritu. And we need to remember that there is a holy God who dwells in us. Na nipuyo nga balaan nga Ginoo sa atong matag-usa nga kinabuhi mga igsoon. We need to remember. That's why if you want to engage in the ministry of God, if you want to work with God, you have to understand the holiness. Kung unsa ang separado nga kinabuhi. Mga igsoon, why we must follow or pursue a separated life. First, because it was already commanded in the days of old. Second, because it was directly commanded to his children. Third, because it is one of the moral attributes of our Father. And my son, being holy, being separated is dili sayon. It's not easy. Di gyud sayon. Nagapuyo ta niining darkened nga kinabuhi, nga kalibutan. Nagapuyo ta close with our enemies. Duol ra kay ta. Halos magkadikitay ra ta sa atong mga kaaway diri sa kalibutan. Pero ma-recognize ta when we start to feel our character with His holiness. With a separated life. We need to feel our character. And sa akong panggingon, dili ni muna makuha nga ikaw lang. You have to pray to God that He will give you that desire. And remember mga igsoona, only the children of our Holy Father can understand this sermon. Kung dili ka tinod nga anak sa Ginoo, di nimo masabtan ni nga pagwali. Pero kung tinuod ka nga anak sa Ginoo, masabtan nimo ni. Ano man, this preaching and this command was intended for His children. Dili niya kaanakan. Muna may son, hopefully this night, na-remind ta ba that being holy di sayon, pero we must pursue. We must follow what written in the Bible. Lisod man siya, but we must pray to God. We must pray to God. Kung nagtuot ang anak pa niya, we have to prioritize these things. Atong tuman. Salamat karon nga gabi, hopefully dado nato ni for another week na good. And God bless everyone, and see you next Wednesday.